Hi guys, welcome back to my channel. If you're new here, my name is Tracy Tanaka. I am a first-time mom of one based in the UK. So here on my channel, I talk about my weight. I am on a weight loss journey, postpartum weight loss journey. So yeah, I talk about that. I also do lifestyle vlogs. I talk about motherhood. Yeah, I know I don't have much experience in motherhood, but that experience that now it's now 9 months. That 9 months experience, like I will talk about that. Okay, so yeah, so if it's your vibe, please subscribe. Okay, so guys, today I'm doing, it's not really a sit down video, but I'm just gonna talk about something. So guys, I think I'm gonna use Shona on this one because, like I told you guys, one thing about me in English, especially now that I it's almost like a year. This game they buzz. I was like, but me, she don't buzz every time we share English buzz. That's when my English is fluent. And currently, I did my English guys. I think about about my things in Shona. So translating them to it's like so I hope you understand that. Plus, food in the logo tell I really want them to hear this. Anyway, so I'm just gonna talk about African parenting, guys. So yesterday I was talking to this person, and I to tell her about or someone relative yake but ndithi munhu inye kuti handimbomudze something because hadi kutsurwa haziyothini ndini munhu mukuru like I know ndine experience hadi kutsurwa. And I was like, you know what, I'm going to be honest with you. Sometimes it's not like you are now. It's not like you are just because you're cool. It's because sometimes the way you say it, guys, but sometimes the way you know to feel like big to feel. For example, I've got this person, like that's not what I choose. You understand? That's not because I'm gonna choose. Instead of kutimunu yandu say periods I'm gonna choose. No, they didn't say that. They said, money and figure to choose here. That's what wow. Wow. Like I'm gonna try to and then papa in when somebody does that, when somebody says that, guys, man but to see me mentor. So I was saying, you know, like next time to tell you, but I mean the way you were telling the delivery, now I admit that one do underestimate, like one telling you like I'm stupid. Our generation, like a generation behind us, because you can just say things like anyhow to so I was talking to that person so not a common ground like I can't where I'm coming from. So that's the thing with this in personally. And I'm 26 right now, and I've got people who are way younger than me. Guys, just because I'm 26 years does not mean age yangu yauya ine side effect ekuita old ndeyekuti I've got wisdom, I know everything. No. One thing about me, I'll tell you this, guys. One thing about me, I am very self-aware. I know sometimes I'm childish. Sometimes, guys, I'm childish. I'm childish. I'm 14 years. That's stranger things. So my point is, just because you're older than me, or you're not older than the next person, does not mean I know everything. I think the problem how now I need to start because I'm also an African parent. Because African parents problem, African parents, we think we know everything. Like I don't know about anything I know. Or besides with African parents actually, sometimes I'm gonna cool and example sometimes I'm gonna cool really. Last year I had a problem.
I had a miscarriage, and when I had a miscarriage, kubasa kwedu ini handisi munhu anofanira zvekutaura like handifaniri kunyuta nyaya dzangu kune vanhu, because I know sometimes maadvice anopiwa nevanhu they don't align with me, so sometimes I prefer to just keep quiet and do zvinondiitini. But not in this scenario, I had to say it. So I went to my manager. Mind you, manager by that time last year, I'm 50 years. I don't do 50 years. But then on the manager, you see, I had a miscarriage. So that night miscarriage, hours like because I'm still healing. Because I miscarriage and because I didn't want to think about things like a lot. So can show we're going to so ndichitaura nevamwe usati kana kwakaita kana problem une stress kana kwataura nevamwe zviita zvirinani. So I had to tell her kuti mundisipo basa rishoma plus futi mimwe nyaya ndikamuudza ndechekuti if you see, because handisi munhu ari quiet kana tiri kubasa or kana pane vanhu vandiri comfortable now, I'm not quiet, I talk, I dance, ndinochikuita zvinhu zvakangowanda kune vanhu vandiri comfortable now. So I know I've made friends kubasa saka vanogona kundiona mazuva ndakanyarara. I didn't want them to think that I'm moody. No, I was just quiet. Ngoziya kana waita problem like that, like zvazvandibata notasisa kuti if you see me quiet, guys, musambofunga kuti it's anything. It's just that maybe for this week I'm just going through a lot. Do you know what she told me? Maudza ndingangovisa nyanga ngoti izvo zveshe zvandingamudza, and then she was like, oh, what a miscarriage. Inini handatoti kuita vana mulife mangu because nhandaitwa miscarriage zvawakaita izvo. Okay, how is this about you? And I'm not going to tell you, but how is this about you? In the situation, then boom, walk to out of proportion. If you know that I'm trying to start a family, and then you are going to that, and then that was a young, and then you are making it about you. I was going to do that you, and then now I started thinking, imagine station go back. That go to station. So I cannot maybe I see no I say activity or would take up to station. Example in Ibira would this person is double my age, but look at what she's saying to me. Like, why are you even saying this to me, honestly? Like, did I ask you about your experience? But I was venting to her. No, I was just trying to tell you, and now she's telling me this. Like, guys, since then, are old does not mean any wisdom, because I would never say that to someone. Like, you can later problems. Like when I gave birth, I didn't have like previous vlog. I didn't have like the best experience, but and then I think about 3 days ago, I posted a video on my status, on my WhatsApp status, and she told, like, you know that audio, that's something like that. And then I've got my a friend of mine, just because I had a bad experience and she was a menace in society. No, I talk about it. Do it at your own risk. No, you don't do that. Do you know what I said to this person? I said, guys, experience you actually have a normal delivery. That's how I think people are supposed to do. You don't have to put chicken moon every time. Really, oh my god, actually it's things like that make me mad. So I actually got pregnant a few weeks after that. Basket manager akasvita munhu wekupedzisa kuudza akazvitosiya nekuti anga andiona ndina ameno pamwe akatoudzwa nevamwe nekuti anga atozondiona dombo rangu razotokura a few months later. I told everybody else but iye hanakumudza because nana uchitokamudza yanigotanga kutoti ndakambozviita futi nhombi yangu ebveyabva futi that's why ndisina mwana. Imagine wakaudzwa kudaro. Okay, seriously. No, ndafunga kuti kune vanhu vanodaro zvakafanana muma-comment section. That time when I had a miscarriage, unokuchingoscrolla kapa TikTok kuzoti kana ukasearcha something paGoogle,
Instagram yako, Facebook or TikTok inenge yako kukusuggesta zvinhu zvakadaro. So ndichingo-scrolla unobvaona kuti mumwe munhu ataura kuti hi guys, celebrate with me, I'm 13 weeks pregnant. Mucomment section makasara vanhu vanoti chii? Makasara vanhu vanoti do not be happy yet because I lost mine at 14 weeks. I lost my pregnancy at 14 weeks. Like, are you okay in the head? Like, is this about you? Guys, is this about you? Inini pamwe ndakatobva kuta miscarriage but ndainyachonoti what? Saka indoenda mumacomment section ichitaura kuti do not be too excited. I also lost my pregnancy. Kune munhu ari kutaura good news dzake. Like, guys, like takanyasira sei chaizvo, takanyasira sei sevanhu. Guys, kune chii chinondiita piss me off is just people projecting fear on me, projecting. You always experience akadai and then you start projecting it on me. Panyaya iyo ndakudza inyaya yakambitika. Inini I think vanhu vangasvina basa remental health yangu. Like I like it when people read the room. Unofanira kuti uchitaura nemunhu, unofanira kuita maskills kuti kana nemunhu taona kuti sometimes munhu angotosa kuti zvakutaura handisi kuzvida but tidzida kuread room kuti zvandikuita izvi munhu madaira kuita munhu I think haasi kuzvida kutaura nezvazvo or something. Ndikudze ndane 9 months pregnant. 9 months pregnant. I've got 3 people who came to me and they were like, Tracy, wapedza ndakurotira ndambonaka. Azvomira mushe. Guys, first of all, aupedza kutodzabva kuna Mwari ndiani. Because Satan, I think he preys on people anoisa fear, and then wakatya chinhu zvakawanda. Mukutya imomo ndimo unoita blood pressure, ndimo unoita blood pressure yako yokwira, wozonzi wapisa mwana neBP wozodai. But people do not care it. Ndakati vanhu 3 vaingoramba chiya chondudzoda. Ndaitovaudza kuma-inbox vangu please, as for me ina handizvide zvokuti chondudza. Kana varota hope dzako kumba kwako. Because I think you should unofanira kuita munhu ari consider, unofanira kufunga usati wataura kuti izvozvo ndakudza munhu ane 9 months. Saka achafunga chii? Because ini pandakatoudzwa kudaro pfungwa dzangu straight semunhu angaita miscarriage, guys, pfungwa dzangu straight dzakabva dzananga kunoti maybe my child ari kufa pandiri kuzvara or inini I'm going to die. Now, is that what you want? Is that zvakuda kuti munhu afunge here iwe unoti you just cannot stop yourself from saying certain things? You just cannot. Some of you guys, you just cannot stop. You cannot. What? This person can not stop saying things. Hey, no, but I'll say it with my full chest. Good evening, I think you should to guide this hospital. You know, stress when you want to watch you towel that. Nana kufunga because ipakasutanga sonzi masentimeters angu ari kufamba noita sei brain dzangu dzangu manyira kuti saka zvinhu zvandikaudzwa nemunhu yeye kuti andirotira maybe ndizvo zvakuitika izvi pamwe I'm dying or maybe my child. So ndakada stress ndakanondoibuda muhospital, blood pressure yangu isingadzikiri, temperature yangu isingadzikiri. It was because of some of you guys, because ndinochingotamba to keep quiet. Ava ndishanda kutaurisa vanhu hombi kwandiri vacho vanozviti ndiri muhombi kwauri, ndiri muhombi. Unogona wakandichinja diaper, but sometimes it does not mean you know everything, guys. It does not mean you know. Now manje wandistressa. Now is that what you want? Ndozvoda kuita mulife memunhu kuti unzi we are not stressed, we are. And now that I was thinking of it, guys, ndakazofunga kuti dai munhu wezingamudza kuti ndine nhumba dai sitotomboya nenyaya yake yekuti anondoita zvinhu zvakaipa. Ini ndichokudziwa ini actually ndotomborota sometimes about vamwe vanhu vandoziva like about my family or about my friends kuti ndatorota something achi, but usafunga kuti mangwana ndogona kuenda ndinomuti ndakurota zvakaipa. Ini ndikandatotora munhu zvakadaro sometimes I just pray for them kuti kana Mwari zvinhu zvamandota kuti ndizvodatika nemunhu, please protect them. Because imagine ndikaenda kunomuudza kuti hayi ndakurotira watsikwa wakafa mangwana anofila sei dei rake rese unongatorwina dei remunhu, unongatorwina dei because anenge akutofunga kuti saka ipapa pangu ndakatsikwa ndakafa, atone stress.
Just because you cannot shut up. Just because you cannot keep your mouth shut. Guys, let us change. Let us change. This is actually a serious issue in our African community. Please do not. And then you can also tell, is something I'm going to you need to send it down. Let me show you guys. 3 days ago, I posted and then somebody commented, seriously, wasimbisa zvisingaite kuita dumbu. Mind you, munhu akandoti izvozvo munhu akafuta munhu akatofutawo pachizvake, and then you're telling me wakasimbisa zvisingaite. Kwini ndakakuti what about you, worry about yourself. Anochinama haani rafu, but sometimes you just don't know what to comment. Izvi yakwana nguva yechristmas, ndimi vamwe vanhu yakwana nguva yechristmas makuenda kumafamily function. Oh my baby, wait, I'm coming back. I'm back. Ndabereka mwana wangu manje angamuka Mother Judith. Anyway, I was saying, now it's December, guys, and some of you made my family gatherings, made mommy sham, spend the time with my families. Do not be that adult and afraid to never know what dig, because there's always this person in family. I'm going to shake up and I cannot get for you. So I'm talking about Nanasa said, what? Hey, Nanasi, how to chill. And if you wonder why you are not afraid of my family, you're not afraid of what you just say, what do you want her to do? Muna ashuroreka. Pamwe papa akatuva kuramba nemukomana wake. Pamwe papa pamko akutoda kutorora but mukomana chasuta kana atona mukomana wacho. And then you just come in. I'm good at shokutotamba. I have my relative amudara megogo. Boya bwatini bwantakza musukuru bwati. We had only one at 3. As mudiki kwa we papa was, I think I was 22. 22 or 23. I was 23. 22. At 21 at 3. I think I need 20 years because I'm going to do one. And by that time I'm going to 20 years. But 21 at 3. And then I didn't know, but first of all, that person is young. She's a child, and having 3 kids is not something to brag about, okay? But you just don't know what to say. So you 22 years and not not 22 years. Pane queue no mironzi. Pane 22 years. Muro mese gorei. So, no. What's the team guys? I will say this and I will say this many times as I can, because us Zimbabweans, we don't learn. We do not learn. Panyaya vana azvina basa kuti uri musukuru ori ani. Even when we got married, me and my husband, takaronga zvedu kuti isusu the first year we are not having kids, because patikaronana we moved to a new country. Saka taida kuonawo kuti zvekuitika ndezvipi nechi, so we are not having kids. But there's always this person anoeneka murume kakaida kuti azvinabasa amvatokufudza first of all, this is not 1912 yokuti munhu paitororwa aibva swera mangwana ngodotonoa munhu achisvipa akuzotida kutoita mwana endiani iyo nanasi musamane mwana mpaka zvechisaladi chipi. We are grown up. Is problem futi inoitika ndeyekuti just because you changed my diaper or saka aumbondiona ungese munhu mukuru, because ipapa papa vakuita izvozvo ndatone 24 years ndatone murume ndatomukadzi mukuru. Please treat me like that. Treat me I know maybe uri kana kuti tete wangu but please treat nekuti munhu mwana mudiki mutitione respect. I make my own decision. Ndoziva zvakandinake nezvinondinake. Saka ipapa I actually knew you didn't want to have kids at that point. Ufuthi vanhu pawainibvunza kuda kutachiwa that asina basa nazvo because ndachangobva kuita miscarriage, guys, and then there's this person who came nanasi amusanani mwana zvarira murume uyu mwana
first, are you my husband? Iwo ndiwo muamuri wangu manje kundiudza zvokuti ndisvaire munhu. Kovuka chete mushamwari yanga ibva ndisendera vana vake. Ini ndatone vana 2 mwachato grade 1 muchiita zvekutamba zvarei vana ava. Now unozokudza kuti ndaita miscarriage usingoti sorry for what? How about you mind your own business in the first place? Mind your own business, because I was supposed to just because you have got 95 children does not mean I want 95 children. As long as this is case, I don't think you have any right to tell me let me tell you this thing, guys. As much as children are blessings, they are also responsibilities. Because when you see a man can take out, he can take us to one 2 years, cannot 1 year, 5 cannot, and she just but yay, you. Wakamuripa 5 to less yekuti nditenge madiapers kwambouye kuti nditi handikubatire mwana munogeza, because right now, guys, as I am speaking right now, since I gave birth, I think ndakangoenda out zvokuenda out ndofunga 3 times. Mwana wangu ane 9 months, because handamunhu wekusiyira mwana, because baba vake ndokwari kubasa. Chisaka ndipo mukandona last week ndikupati kwanda confused I think the previous week yacho ngandopati birthday party ndopepa ndisikinyatsotiwo kuenda out, because vamwe pacho ndisingakwanise kuenda kunoita zvimwe zvinhu, because I've got kids, I've got responsibilities. Saka iwo wangogara kumba kwako ngofunga kuti kandiudzire nhingi kuti atoita mwana akuzoti ala kuti mwana wacho ndiani, because just because I've got Riley and Riley arikunifadza, I should not the next person adaita mwana. This is 2025. I know some couples that I know actually. Riley, please, can I speak? I know some couples, they don't want to have kids. Like those who are to tell they don't want to have kids. What about go into marriage? This time no not with friends, this time no not with Italy, this time that's their life. That's why they quit. That's why they quit. Because you just because you later no go 95 also struggle to also change it that's your decision. Because if I'm to be honest, guys, I was one also kuchengeta wakura, because vamwe vacho kuchengeta, I know hangu andisodota masita, but I know vamwe vana izvezvizvi vekutendwa vachitoti dai like vabereki vavo vane mari, but vakutotaura kuti izvozvo tinotowanzwa vachitoti dai dzafa idzi itawana inheritance. Izvo I was talking about this the other day. Ndichiudza muromo wangu kuti I think patikushanda tofana kushanda chimbozvi enjoy your life, tikashanda because life yakaoma, like unositona mari like ashanda kushandisa vana vangu kuti vazoita zvakare, but sometimes unowacho 170 years anenge kutoti dai dzafa taona mari yadzo. So I was telling my husband the other day, tikashanda guys, spoiler, tukashanda zvitikire a bit of 40 or whatever. Chengeta vana vako uchionesa chikoro zvakanaka, but also do not forget yourself in the process, because it's not like I just guaranteed kuti whatever you check it. I don't know the faith. Because I have seen this like so many times. So you see, so my point was, just because you want to have kids does not mean the next person and just have to do that shit. Let people make their own decisions. They are adults, guys. And I don't like it when just because you cannot see mutumnina wako, and then wakuya kuproject zvako hey chitofana kutoona kuti dai so kana ndizvo ndikaita. No, you did what you did. I'm not you. I have my own life. I've got my own experiences. Can you please let me have my own experiences? I think the generation iyo izvandokuti generation yedu negeneration, they want to project zvavo zvavakaita iwo chitoita izvozvo chiti toita izvozvo ndozvitori right. No, that is no, hazvo zviri right panguva ino, guys. Hazvo zviri right panguva yandiri ino. Please, can you please let me, guys, ndinosafuta imwe nyaya.
imwe nyaya yekuti our African parents, I don't want to be that person. That African parent, because in 15 years time, right, pamwe ane 15 years anenge asada kuyenga out ne ndikutoyenga out ne, because in 12 or 15 years time anenge asada kuyenga out ne, because maybe I'll be boring and nenda Sarah, I don't know. Yeah, so chimwe chinoitika nyaya dzema-African parents, like ma-African parents haadi kuvalidate ma-feelings evana. Vanongofunga nekuti mwana mudiki ivo just because ndiri munhu mukuru inini Raili ndomugonera zvinhu zvese zvakafanana naRaili chaiye. Raili haasada kusvika 1 year, but sometimes ndakatotaura naye in a bad way anotochema, vanofana kuzozvifunga like I reflect, self-reflect kuti nei mwana anotoda like mwana mudiki, but anoti nema-feelings like I actually hate his feelings. Ndotomuti Raili sorry, hakundataura newe ndine hasha, sorry. Of course he might understand or he might not, but one thing with our African parents, they do not say sorry. I blame kind of mom. Because sometimes I'll give an example of my dad. Kana pane hama yangu pana makasendera dad vangu tokozisa some of you nemakuhwa akufariwa still ipapo mumwe munhu achienda noforwardira dad vangu kuti ode zvazviswa nemwana wenyu, but kana makaforwardira ukayapana hi dad, I'm just giving you my example. Just example yekuti just my dad tomboti vanditana something vanditukana kuti uri benzi awo nokukwana chivanditika pane vanhu, and then ndovanoenda kwavari noti dad, I feel like zvamata pepe inhanda kuzvifarira, like matukwadza self-esteem yangu pane vamwe, matonditi ndiri benzi ndakukwana chichi, I don't like it. My dad is aizi type yekuti achiva yekuti vanonzwisa zvanobva vatofunga kuti vamwe vatotukwa, vanobva vataka kushautira imvane mazunuru mwana mudeki ndakakuzvara ndatoka kuti ne40 years yoyo akutotanga kutodzwa zvakawanda. But my point is zvamataura, yes you are my dad, but zvamataura izvo like you hurt my feelings. You will never say sorry, one thing about that. But you also take a manje, like even right now I'm speaking of from experience, but when I see that you are like that, shout it out, imagine baba vako chizvakatodiwa watondituka. One thing about African parents, unoitwa ngoda unonga kutonzi wandituka, wakutonzi kana kuti ripa unofanira kutenga sutu kana chi, that's okay, but I want to konsa kukuripa, but I will stay away from you because I don't want you to hurt my feelings. I know you hurt my feelings. And second, you start being defensive. No, and then you stay away from. I think the problem like. Vabereki vane vana mateenagers vati kurei notanga kunopandaka kuitika madrift unotanga kuti vachataura havachanyanya vese vachisinyanyori close nekuti sometimes vanotreata vana vavo sekunge like nekuti just because ndiri baba vako saka handikutadzirei inguva itachienda zvandataura, but this person now vamukutaura naye like ipapo in this instance now I'm 26, I have a child as well, meaning I may be your child, but ndatowo munhu mukuru, nditone decisions zangu, nditone zvinhu zvinotondirwadza, nditone zvinhu. Saka kana musingatoti mafamily vanhu vatange kukuignore nekuenda kure nenyika, just be a nice person. Respect is earned, not kudemand kuti wazondifunzirei izvozvo zvautofanira kutondifunza, like what why? Also doing futhi nyaya, wait. Also I was saying, also doing futhi nyaya yekuti ma-African parents atidi havadi remember kupe example yakamboitika 2022 yakamboitika 2022 andakaenda kumba kwadad wangu ndine boyfriend yangu Tinashe, so my now husband, so akaenda ndakamutsa ndiperekedze because handichazvandaida kunosiya something handichazvachadainotora handiperekedze. Saka kundiperekedza kwakaita hazvisi kuti ndaida kusvika pamba kunomuintroduca kuna dad vangu, no, it was just that anga ndiperekedza. Saka dad vangu akazvo anga nemota panguva yacho yakandiperekedza nemota imini, saka dad vangu akazvo ndaperekedzwa nemota ubva nditi why nani. Mind you, I was 23. Yeah, I was 23.
vandati ndaperekedzwa neshamwari yangu svikanzi shamwari rudziva ndati mukomana, and then he was like unoita shamwari dzechikomana awakoshiya vasikana kutamba navo. Having parents in denial. So what do you think? I'm 23. Of course, I'm gonna have a boyfriend just like you guys. Can I believe that 21, 22, 23? Your kids, some of your kids have got boyfriends. They've got boyfriends. So but it was so funny to me because my following months wait until you find out that not only do I have male friends, but I actually want to get married, like get a husband. Stop this thing. Muno apply kunyeperwa nevana venyu. Muno apply kunyeperwa. One thing about me, like I think 2 or 3 of my mothers, they know kuti Tracy anotaura chokwadi chake. Ndotongobva ndozvandaita panga chiri like musikana like a few years ago kana kuti kana 2022. Ini kana ndaenda chienda kwemukomana wangu guys. Ndaisambonyepera mai vangu kuti hai ndikana kubible study ndoenda I would tell my mother the truth kuti mama ini kuenda boyfriend yangu. That's what I'm doing. I feel like story is right, and then tombati pakatika something kwakumutsvaga. Not kuti ndaunyeperwa usaita zvakomana ane 23 years usatomboita zvakomana iwe saka anoita zvakomana ane makore mangana 36 ndipo mudota achiita zvakomana mukomana naye obvious zvimwe zvacho muda kutry kudeny zvimwe like you just don't want to think about it. I know they are your babies, but you should know that these babies are growing. This is now ndopamunozosvika pakuti munoda kuramba zvinhu mubrain dzenyu, but zvinhu zvinenge zvichiitika zvakafanana na-sex education chacho. In our African society, you will never see your parents kissing. Kuti muita esmuchi zvotonzi zvinonyadzisira. Hapana chinonyadzisira pakuti mwana wako anoziva kuti like daddy kana kuti vanoda mama kana kuti mama vanoda daddy. It's just a kiss. It's just a kiss maybe on the cheek or on the forehead. Hapana chinonyadzisira pakudaro. But hamudi kutaura nevana venyu, muda kuti muda zvino saka chizozvinzwa vana paredhi pamhene pamafoni echiba, because you do not want to talk to your kids. Talk to your kids. Like one of my mothers or 2, I think they know nyaya dzangu because ndaitotaura, like I was free to them. They didn't judge me or ndaitotaura kuti kana chakati and then sometimes you're going to say they were saying so wakatondudza zvakati. Hey, I'm telling you. I feel like ndozvandoda kuita. Ini handizvo kuzotanga kuzotadza kuzodzwa nyaya naRaili manje because ndoti ndakaudzwa chinhu yowe exaggerate nyaya. That's why sometimes vana venyu asingaikwa nenyaya because makangoudzwa chakati makumira sanga vamwe African parents, and then pakauya especially African moms. This is for African moms. Pakauya shamwari yavo manje unobvunzwa nyaya yekutanga kutodiscuss kana pakauya vaningina vacho nyaya iyoyo yatozara. I was telling you. Why are you telling the other person? Why are you telling the next person? Why? Guys, no, you shouldn't do that. You should not do that because ningoshi apply kunyepirwa guys. They vanokutokupa nickname kuti uyu musamudze chinhu chinotopisa chato escalator chatoita chinyaya zvamufanira kuti inini pamba ndakatoti I've got maybe kuinoona namba dzangu kunototi Tracy hawira niona kaona kuti I actually have like a lot of people that I get along with if you didn't know. And I've got young sisters, I've got pane imwe nyaya yekuti ndinotodzwa nesister yangu kuti ndoti anotondiipira nyaya ndotombera nguva ndotoivhura ndotombera nguva ndina kupinda kuti asi kuti yarasika ndoti mungutaura neni here asikana anobva kuti ndikutaura newe. What? So you actually taught me this. Inini basically I think I'm a bit closed. Apana nyaya dzandisingada kutaura nevamwe vanhu. Not nevamwe vanhu nemunhu chero ani zvake. There are some things that I'm not comfortable to talk about with other people. Okay. Sister yangu ndogona kuti yatonza kuti chakati this happened and like
more in the back of my head, I'll be like, I would never, if it was me, I would never tell anyone this. But it's just on the fact that so this person actually trusted me with this, and then it makes me happy actually. And then and don't ever think just because I cannot do it, why you see now. Let's make example one. There's this other thing that happened. I've got my cousin yangu yakadawenza nini pamba nemunhu mukuru mufamily medu munhu mukuru iye aita kuti nine cousin yangu tiite bump heads, like cousin yangu yatori musikana taita bump heads because akaenda kune cousin yangu yebva anoita kuti Tracy anosvida anofaira ataura nevamwe youya zodai yuyu and then uyo kwanirotaura zvakati and then inogona kunza kuonera skiri kuti my way this person is not good apa ndoa zvemunhu mukuru vanhu vavandoti ndo vamwe double our age. Like that person was like aita kuti tiduma nemusoro so, and then I was like, you know what guys, I'm stepping away from this. And then but my final straw was when my cousin came to me. And then I told my cousin, yay, please, can matter surname, do not come and tell me because of course what was something so name. So I think cousin I was like okay, and do yourself reflect with what you and did because nyedze ngunzi chaka inini personally nyedze ngunzi parekanyaka kati wazonzi zvakati zinotondi stress chako kuti I cannot breathe nento ne stress. So ndo andamuze papa apa asi ndofunga kasi nyangu yakazozviona kuti kuve munhu akundifaira aita sei hapana akazouya kwandiri akati sorry Tracy but ndashona kuti munhu angachitikangasa ndinhingi. And now ndakazoti nekadzi yangu we are inseparable, like tinowirirana toita sita kuti takazoona kuti munhu mukuru angari pakati pedu ndiye aitokonzesa dambudziko ndiye aitokonzesa problem, mukadzi mukuru ndiye aitokonzesa problem. Now you see, so sometimes you have to self reflect kuti hauzidiwa wakutokangasa vanhu here, especially panyaya dzekungotaura idzi mumaafrican families mumafamily iwe wainotaura kuti uyu chakati uyo dzoka kwauna nhingo yazotaura chakati uyo inotaura chakati iwo ndiwa kutoita kuti vanhu vatumasemsoro because ini personally ndogona kuwekana kuti I know for a fact kuti panotaura nyaya nemboti wainotaura makuhwa kuna nhingi you munhu yadai. So sometimes I might actually hate that person as well kuti saka misi mamuchota zvakati pamusoro pangu and then uyo pamwe anenge akutonivengawo kuti wochi and then akonzi tadazosvita deep nenyaya akonzesa nyaya ndinhingi haina nenyaya iyi kuna nhingi. Why are you doing that? Why say munhu mukuru, why are you doing that? So ine cousin yangu takazopesa tazoona kuti this person was causing problems for us. Ndiye angachitoda kukonzeresa maproblems. So yeah. Class day mwenyaya. One thing about me guys, I like it when people leave me to kuti make a decision young because I feel like I'm an adult now. That mind ndotofunga zvimwe zvinhu kana ndine nchida advice kwauri I will come and ask you, not and so I don't know, but sometimes kana nchida advice kwauri I will come and ask you. There's this thing that happened with my mother, like my mom is now late. Rest in peace, mommy. So my mom was with this other person in my family. I'm not gonna spill my names because some of my relatives, I think they will watch the one of your sister. So my mom was with this person, and then mukutaura kwenyaya ninyaya ngonyasonoti apa moms yangu awuzokudza moms azonidza akazoudza kuti moms apa apa you are wrong.
saka ipapa paitota nyaya ndakanyatoti mama wangu ari wrong apapa, and then I didn't tell my mom. Ndakangoti okay, but you know what I did, just because ini ndozvifungira nebrain dzangu handifungira nemunhu, ini handivenge munhu nekuti ndaudzwa nyaya naningi kuti yakatodaisa akadaisa ndatoti saka ndakutomuvenga asina kuita ini munhu atonenge totone maissues naye tinza toitana tu not kuti zvandanzwa naningi. So my mom now passed away, and this person wangu akavengana ini handabva ndambovengana ichiri mama wangu panga chitoripo. I think maybe ndichiri mwana mudiki because naye influence kwasana kufunga ndega, but pandikazoti kurei ndatokuma around 20 years ndakutanga kuona kuti no man, apa pawa mama wangu ava ndo vai wrong by in this issue. Munye actually played a big part in my life. But ndozvifunga kuti kudai ndakahakira just because mama wangu atoti uya ari bad, mama wangu atoti uya ari bad, ndakahakira dai ndakazoita sei. You see now. So as an adult, as a grown up, or maybe when 16 years, or maybe when 15, or maybe when 20, or when 30, sometimes learn to gushita decision yawe, because actually not zvatwa ni munhu mukuru kana nini chira ini zvanototara pamwe mwana ari kuona ane 15 years, just because ndazvitaura hazviroti it's correct kuti tiri muhombe kwauri sometimes. Sabisi mamwe advice yangu haikushandira. Saka as a person strive kufunga kuti munhu anofunga brain dzake, because inini guys, one thing about me, inini if I don't want to do something, handingabaso chatwa nani, especially when it concerns my life. If I don't want to do something, chero wakati wakamira pamusoro pemba, I will not do something, I will not do it. That's how I stand firm on my decisions. So I think as adults sometimes I feel like the office kutoda kuita zvandatawa because I don't disrespect. No, it's because I think at that moment that's what shandira, and also I'm an adult. And lastly, ndada kufaisa vlog yangu yanasindengotaura izvo zvindengotaura. There's also this thing in families yekuti nhasi ndingoadresa like African families nyaya in general ndeyekuti kana munhu akasakudza chinhu tongoti inini kana kuti ndatenga kana kuti mota nhasi, and then I don't tell you. Sometimes not kuti andatofunga kuti nikuyi hazvida kumuudza, no, mamacho aunotoringa mumbiri mangu kuti ndikudzi. Saka this thing yekuti manje nini kana akatotenga chaka chake akasatondudza manje ndanimbomuti makorokoti, guys, inini life is simple. Inini, if you don't say out congratulations to me, I really affect it. Like it doesn't affect me in any way, because I should change the fact that change congratulations nacho or something. Let me tell you this examples. Example one, there was in Panakatoti map, and I'm going to like my brother, my big brother, I'm going to send 2 years, big brother. I told me, I name cards. Anamukadzi wake singekwanitite zvandakatoti mai baba zvokutotonzi titi vacho kuzvotonzi ndini kuchibvigwa inini. So yobadha yange akanyorora mukadzi wake bvawaita mwana, ini zvokunzi vane nhumbu kana kuti handatombobvira ndasvinzwa. And do you think kuti akatanga kuti sei ndinondozoti nhumbu? Because this is none of my business. Their life is not about me. Zvimwe zvinotsamwira kanitocha kuti sei munhu akutsamwira kuti haana kudzwa something about, because this does not concern me. Because inini kusandudza kwavo, like this is their life. It's not like ini ndini chanovasunungutsa, no. Saka ini zvakaitika ndatongopawo example. Zvakaitika ndezvekuti ndakabva ndatozoudzwa kuti kunokwane mwana, ndakatoudzwa namama wangu. Brother yangu haana kuudza inini directly, ndakatoudzwa namama wangu. Saka ndingamutsamwirira kuti sei asina kundiudza, ingachifanira kutonditextira chete nefoni yake iye, kutonditextira kuti ndane mwana. Guys, life is not even that hard. Not everything is about you. Ini ndakangoti ndakanda tofona ndakati kwane mwana, congratulations guys. Kana ari makuru kuti vanhu unomatosenda. It's that simple. Life is that simple. Not kuti saka nditaura tondudza. Why uda kuita life yemwe munhu about you? Handatombudza. Saka akutireva kuti sometimes handatombofunga nezvako, handatombofunga pana ndichiita decision yangu handakufunga iwewe. I was just doing this because I'm a grown up. Pamwe I was just doing it nefamily yangu panguva yacho iyoyo. Why uda kuzvipinza mubusiness sida ako like why is it people's business?
One thing I hate, guys. Do you know what basket no shit here? Panga start those are showing you to one basket. Do you know what basket no kuvunza mwevunza ukuthi unothi are you okay? Like why are you even asking me this? Personal. I don't know with you guys. And I don't ask people. You got close, they know. And if the moon just sine nasho. Unless yeah, that's okay. But then if you find the moon is personal, when you imagine was going to know we're going to say, okay, unofunza saka ipapa like izvo zvakaitika ndaigira chituudzwa kwedu trace unode kunoratidza vanhu pasi penyumwaya no handini noraidze kuziva keizori vanhu vanoda kufunza zvinhu zviri pesi inenda kufila uncomfortable man like why even asking me this vanogona kutokuvudza ipapa waita nemwana foti saka trace vakazvara after vazvara when did you become sexually active again like how is this your business? Anybody about that. So why are you asking me about that? Now you're making me uncomfortable. You are going to feel it's not because in addition you are not sensitive. Issues. No, I don't have. It's just because I have boundaries, maybe. And they show actually, now yeah, maybe it's my sister or it's my sister-in-law. That's okay, but I think I mean, read the room. This is I'm going to read the room. One thing about me, in the one of I don't know. Because I'm insisting. Why? Now I'm going to Africa. I'm going to Africa. Now we know. Papa, I think just a few days ago. And then I went 2 minutes and that over because I know. Some of you guys, I actually feel tired for you because the way you are in other people's business, like. I actually feel tired for you. Like I am tired for you guys. Like I'm actually tired. Like I'm literally tired for you. You. Anyway, guys, this was not a rant. Because after you guys, I wanted to celebrate 100 subscribers because of some people might unsubscribe. This message is for my relatives, and I'll post what I want on my channel. Okay, as long as we also post but as for no poster, it's not about you guys. And there's no possession in general. Okay, so if you know you get offended, please today after this video please unsubscribe to my channel because the dish so that will funny run now talk to you then you watch and I'm just saying things in general. Okay, please then we name what just send hi Daddy, I love you so much. Guys. Oh my god, it's so funny. But yeah. Anyway guys, don't forget to like, comment and subscribe. And also comment section which is African families, just put it in the comment section. Because I'm not talking about this from a place of spite. Do you want to like in the nicest way possible. Okay. Also guys, that is just appear. Yeah, actually so guys, one thing about me, I'm a very positive person. I was raised in I positive. So that's no like mafungirangu ndotungeto because I was raised in that. So and intelligence negative. Even my jokes just like some of my family members, they know even in jokes, do not say something negative to me because in it and
zvangu fanira iwo tracy ndiwo unongochitambura. No, why you opening an example chiti ndinotambura? Iwo zvipewo kuti ndinotambura. Do not project your insecurities on me. Do not ever do that. Iwo zvangu fanira kuti iwo ndo unongo uchipenga. Handipenge. And no, do not do that. So when I was pregnant now, I was going on Audible. Let me just wait. So I was saying, when I was pregnant, positive, because I believe especially if you know anyone in your family, please do not go to her. They will hate you. They will not hate you as such, but you're not avoid it because I just think in India actually you guys should appreciate me because in that towel, because some people are towel can avoid something. Our towel I'm going to ignore, so I'm going to message because maybe you said something. You don't want to tell something. You start to see how to but then ignore. Saka inini even Riley. I got Riley just on a message, but just the owner, because this YouTube channel is my digital footprint. Saka Riley, but just on a message, and you are free to telephone go record. We only do mama, but I see mama from Makashitawa. Inini, can I go on that kangansira? Because sometimes I'm not going to so sure. No, that was sometimes actually I think most of the time I'm going to kanga next year. But can I kanga see that and in one thing about me, I will say sorry. And I will relate them and admit I'm really sorry. Not defensive, guys. I will not positive, what defensive, and then you won't out to penga manje. What guys no. So anyway, my point is, if you are pregnant and you're watching this, please go on Audible. Ultra getting Chakanzi supernatural pregnancy and childbirth affirmations. One thing about me, I affirm things to myself, and if I say positive things about myself. That's how I'm going to raise my children. And my sisters, or my brothers, that's how I raise my children. And you anything my way. So, listen to this. I hope video I'm going to copyright because of this. I will give birth naturally. My baby's chromosomes are normal. My body is the temple of the Holy Spirit. Exactly. You see now, I would play this every day. My body is the temple of the Holy Spirit. Because one thing about I didn't mental health I was done they guarantee street, so this thing helped me to stay sane. My body is the temple of God. I'm mwana wangu achashutafuta him because mwana wangu at the end of the day akazotafute him akazotopukidza angatoputsa nepadidika for 4 weeks because I was always saying something that I don't believe. I don't believe kuti any little thing it's the worst about a situation. I mean, if it's usual, how do you want to do it? I'm not someone who can go to one son of forward. Can I go there and do where? No, I start looking at my possibilities. I would say maybe I want for that. Maybe I need 2 days. I can't understand for that. Or I need or she's not shooting that way. Any little thing that was out of the my wedding for that. That's like food. Joy one and Ningina. No, that's not me. Speaking of young children to childish, do you see my phone pouch case? I was saying I'm 26 and I'm a mother.
mother, but look at my pouch. So that's what I'm going to tell you. Just because I'm 26, I'm almost 30. In a few years, I'll be 30, soon 40, 50, 60, 70. That's because I'm 30 years, almost 30 years, does not mean within 30 years of experience. I was talking to this other child of mine, my child, like Mukama. So I was talking to her on Instagram. I'm not gonna say her name here because And then she told me something. I think Kanato Mumbai. I think I need 20 years. Kanato Mumbai. And 21. I asked 21 yet. Yes, yet. She told me something. She told me mature, and I actually told her, you are wise for your age. You told me wise. Because chakatonduza ndaisatombozvifunga in a way iyoyo ndaisatombozvifunga kuti no, but chakatonduza nezvitori wise. That's the thing now as African parents, just because really, because in the next 5 years really anenge atokura anenge atone pfungwa dzake pamwe ane zvinhu zvinomuafrica just because inizoi mai vake hazviro kuti ndatofanira kutomuti aiwa raili nditori mai vako chete inini handikanganise I'm always right I'm an African parent, I'm always right. Zvinozoita kuti munhu atenge kuenda away from you. I don't want my kids kuti atenge kuzoenda away from you vasandudze chinhu because ndakaudzwa chinhu ndonda zviita offense because right vanoziva kuti mama mandituka kuti ndiri benzi. I didn't like that. It's not really right. Really, it was in the heat of the moment. I'm sorry that I go to the benz but you maybe change over pakati. I like kuta conversation yakuti tinochiita chazvochiona kangasa pakati ndakakangasa pakati. I'm really sorry. Inesikatozisiyo ukana kuti really uchinjwa of course I'm trying like around that time in respectful way. Time mama dayo amunokuno kuti pakadaro. I'm good. Not what life you not to farm, but one thing about African parents, I will tell you this. I'm to say that so nan sato muredi parada because they cannot say sorry. They cannot admit that they were wrong. They will never. But one thing I like about Amatrican mothers, to follow our generation is healing. Like so many take on the square. You could have chipped so and who it has changed as soon as not here. And I love that for our kids, honestly. I love that for our kids because us, what? Anyway, guys, this is the end of my vlog. Hopefully, this is the first and last sit down video. I don't like this type of vlogs. I don't like the short bigger, she wait young, okay. So guys, I got this thing on Shein. Guys, if you have like my dark underarms, because I gained weight rapidly, my underarms, I think shackles of my underarms, I'm gonna get a bit darker, not dark, but I'm gonna get a bit darker. I will show you my before and after pictures on other vlogs. This thing, I got it on Shein. I think you guys should look for it. Check out my dark arms and my inner thighs. So that kind of practical over simba. My friction means my thighs are going to dark. So guys, these things have really helped. Oh, speaking of kusimba, guys, sometimes somebody asked me, Tracy, we take on my swan, then I told them, I'm doing such a weight loss. I'm trying to lose my pregnancy weight, my baby weight. And then one of that, I was shandy. In even ningi 10 years ago. First of all, let me tell you something. Of course, it's not gonna work because right now you're telling me this you're eating a burger. How do you think it's gonna work? It's me, it's my body. I 10,000 steps. Why look also the discourage? 10 kg.
Ashame. Sometimes usangoda kungoti advice usinofunza because inini guys, trust me, I know. Kadenda kune ndichida kufunza weight ndoenda kune vanhu ndinoona ndoziva unoenda kumagym nechi ndofunza ivavo. Iwo kana usingende kugym usingende kuiwa zviwanira papi zvekuti izvozvo hazvishandi mani ndizvandikaita zvawakaita iwe inini it's not what I'm doing. Maybe it's not what I'm doing in life yangu. Izvo zvangu zvawakaita iwowo ndizvawakaita ini zvandikuita zvasiyana. Like, what don't you get, guys? What? Life is just simple. You can just because inini ipapa zvangufana inini ndikuto zvekulusa weight, but pamwe pane mwana ane 18 years atori serious nazvo arikutoita zvegym nechi. Just because inini ndine 26 years does not mean saka indotosiya zvese. Pamwe iye ndikona kuti ndokwari tonofunza neyu unozvifambisa sei. Not kuti ndozvandototi ini ndototanga kufamba njudza vanhu kuti vakatosvara unobva watodai se rimwe king guys vanhu vanokuchikidzira guys. Zvechimwe chakaizoda ndisita stress futi after ndasvara ndechekuti ndakazvara necesarian vanhu vanotanga kuti ukata cesarean body yako unobva like actually made me depressed guys because ndaifunga kuti saka name ndichaita saka life yangu is as good as like it's over because vanza pakunonga ngutononeka kungorwara nonga kutongorwara chete pane doctor doctor imimi guys, are you doctors? And now I was thinking apa inogara kunogara kuchitonona yekuti 3/4 of the time kunenge kune chando saka ndichaita sesana ngogara ndingorwara saka body yangu yangogara ndingorwara saka ndichaita maybe chidumbu chakakukura. Guys, if I tell you guys, dumbu rangu ratodzikira. I will do a full body. Dumbu rangu ratodzikira. 2 ndisimborwadziwa anything. Please musachikidzire vanhu. Usati munhu anoda kuchikidzira. Alright, kamiri vamwe vanhu. Inini handidi zvekuchikidzira. Usanichikidzire. Inini zvishaka ndisina kuya kuzokufunza something. Do not come and project things. Anyway, I have talked a lot. I have talked a lot. Also, you guys, do you see my makeup? My makeup is not too much. It's just, I told you I'm going to try, baby. I'm going to try. A little bit of effort because food, I'm seeing my body is starting to come back. Like, my hard work is paying off. So I'm so excited about that. Because now I'm going to start to makeup. Plus, look at my earrings, guys. Like a cocktail. I love them. I got them on side. I'm not going to show you my outfit now because so anyway, guys, I'll see you on my next vlog. Every moment tonight